the big three. Nigga, it's just big me, nigga, boom. I'm really like that, and your best work is a life pack, nigga, Prince outlive. Jó ez az angle így? Lehet jó. Nem tudom. Mindegy, legyen így. Ebben a videóban amúgy azt fogjátok látni, hogy mit ne csináljatok betegség után. Kis háttérsztori az egész videóhoz. Ez az edzés, ez azután volt, ez egy, azt hiszem, hogy pénteki napon volt. Csütörtök? Nem tudom. Pénteki. Lényeg az, hétfőn én megbetegedtem. Vagy már vasárnap. Lehet már vasárnap megbetegedtem, vagy hétfőn, valahogy úgy. Már hétfőn tudtam, hogy kurva szarul vagyok. Hétfőn még elmentem edzeni, azt hiszem, hogy felső testes napot letoltam akkor, és igazából azután meg, hát majd nem is toltam le végig, mert már annyira fájt a torkom, tehát konkrétan már délelőtt bevettem, vagy 3 mebukaint, meg bevettem, még mit tudom én, miket ittam, neocitrál torba szájba, az mint hogyha cukorka lenne, vagy mint hogyha szörp lenne, az meg. Azt ezután, hát igen, ugye másnap utána mondtam is, hogy jó, ez kurva szarul vagyok, hát nem bírok edzeni normálisan. Szóval így, hát ugye másnap így tudod, elmentem, hát tudjátok, elmentem házi orvoshoz, feliratott nekem antibiotikumot, minden mondta a torkom, hogy jöjj, de csúnya, mondom, jó fasza. És akkor felírt egy ilyen 3 napos ugye antibiotikumot nekem, vagy ilyen 3 szemeset, ugye napi egyszer ugye vegyem be, és akkor ugye 3 nap múlva is akkor jó lesz. Na hát igen, én ugye főhősünk szerepében én ugye bevettem beszedtem mind a 3 nap, ugye kedden már kiváltottam, kedden, szerdán, ugye meg csütörtökön, mikor utaztam el, ugye már ilyenkor nem otthon szoktam edzeni, hanem máshol. Ugye amikor utaztam el, akkor utaztam barátom, ugye akkor bevettem az utolsót, és akkor én másnap úgy voltam már vele, már akkor jól éreztem magam meg minden. Elmondom, tudjátok, hogy én megyek, én másnap edzeni fogok, én nem fogok csak ott kardiózgatni, meg ilyen fasságokat csinálni, én kézzétek jó, de nem lesz sok, nem fogok meg súlyjal edzeni, csak annyit, amennyit bírok, meg stb. Így ezt így betettem magamnak. És hát ugye látni fogjátok, és hát jó látnom fogjátok látni, mert nem olyan de nagyon impresszív súlyokat mozgatok, mint ahogy szoktam mondani, de hát igen, így ez lett végül, szóval ja, azután eléggé lebetegedtem, szóval ja, igazából ez volt az egész videó, úgyhogy igazából ez a how to not to get sick after you have been sick videó kb. Szóval igazából ja, ugye ennyi. Szerintem valószínűleg már pörögjön is szerintem a videó, miket csináltam. Aztán like, subscribe, minden egyéb. Lájkoljátok, iratkozzatok fel. Bocsánat, hogy nem voltam sokáig, de csak lusta voltam, meg nagyon sok teendőm volt, és nem tudtam felvenni még az a intrót, meg stb. Úgyhogy ja. Aztán ennyi, még más videók is majd jön a következő, megpróbálom azt minél hamarabb kitenni. Aztán ennyi. I enjoy the ability to master the pain and to be above it and to be able to go through it with my determination, because your impulses are telling you to stop. It's hurting. Why would you carry on? Just stop, man. But no, there's a goal at the end that I want to get to. So in order to achieve that goal, I'm willing to go through the pain, and I will go through the pain. And I will take pride in the fact that I was able to do that. Finish it? Yeah.
order to train as hard as possible, you must retain a clear image of your purpose. Once your goal is sharply but realistically defined, all that remains is carrying out your plan. Don't, however, worry about your individual potential. Potential is only the expression of a possibility, something that can be assessed accurately only in retrospect. In other words, you'll never know how good you might have become unless you try. There was that barrier, and then eventually I got over that. Why the hell not? You know, it's got to be somebody, and I don't think anyone's training harder than me. And I always had that inside of me, like I don't think anyone could have done it anymore. So that gives you a lot of strength. But I had this drive, and I had this system of high intensity heavy training, which got me from a backstreet basement gym in Birmingham in England to be Mr. Olympia. You know, once your foot's on the pedal, on the gas, it's a little bit hard to take it off. In order to train as hard as possible, you must retain a clear image of your purpose. Once your goal is sharply but realistically defined, all that remains is carrying out your plan. Don't, however, worry about your individual potential. Potential is only the expression of a possibility, something that can be assessed accurately only in retrospect. In other words, you'll never know how good you might have become unless you try. There was that barrier, and then eventually I got over that. Why the hell not? You know, it's got to be somebody, and I don't think anyone's training harder than me. And I always had that inside of me, like I don't think anyone could have done it anymore. So that gives you a lot of strength. But I had this drive, and I had this system of high intensity heavy training, which got me from a backstreet basement gym in Birmingham in England to be Mr. Olympia. You know, once your foot's on the pedal, on the gas, it's a little bit hard to take it off. I make the decision to just not miss. That's a decision that you can make for this set. It's got nothing to do with bodybuilding, nothing. It's got everything to do with a personal injury that you decide whether you're going to take right now in this moment or not. Many people won't understand that, fuck them. People don't have to understand. If this is your passion, you'll understand what I mean. Because this moment here, I'm not about to do this forever. Fucking enjoy it. Somebody out there say the world you're harder than you. Somebody out working you right now. So what? Let's go. Let's play. So you got to be a little mental, I think, to do what I did. I don't want to like sound crazy, but you have to be a little fucked up. The fucking mindset of like getting up every day and pushing yourself. And you're eating 12 to 16 ounces of meat and 100 to 150 grams of carbs every meal, and you're doing that 7 times, and you do it day in, day out.
think you got to have a very simple mindset. You know, you can't be social, you can't be out doing a lot of other activities. So you put on the blinders and you have tunnel vision on what that ultimate goal is. I was always on track with everything. I mean, everything was structured. I lived in a fucking box in order to be the best, meaning I had no outside. People would call me with their problems, I'd hang up on them. Like the phones were off. Don't bother me with negative shit. And I just went at it. Yeah, motherfucker! What you fucking thinking about training? We training. When you laying on your fucking couch, fucking 14, we training. When you fucking in a fight with your fucking fat ass girlfriend, we training. When you thinking about winning, we training and winning. Every run. Nobody out wants you. Nobody wants more than you. Come on. Nobody. Fight that motherfucker. Fight. Fight. Because I'm telling you right now what you need to do, and you're telling me you can't do it. I can't. You can't? Are you fucking kidding me? You just said I can't? Like, I want to fucking bitch slap that motherfucker. You know what I'm saying? I can't. I don't have time for people that are weak and they say I can't. No, you can. You will. When I say you need to eat more, it's great when someone says, okay, I eat 5 meals a day, Richard, what do you suggest? Okay, buddy, I suggest, why don't you bump it up to 6, keep it there for 2 or 3 weeks, and then bump it up to 7, keep it there for 2 or 3 weeks, and then bump it up to 8. Keep eating 8 meals a day. Look at yourself in the mirror, keep track of your progress. How many hours a day do you work out? An hour? Okay, why don't you try working out 2 fucking hours a day? So you're gonna eat 8 meals, you're gonna work out 2 hours a day, you're gonna monitor your progress in the mirror, and then you're gonna see what happens. And the guy says, okay, Rich, I'm gonna do that. That is what I wanna fucking hear. And what you have to do is you have to change your mentality. You have to be willing to do whatever it takes. So if I tell you you need to do 6 to 10 meals a day, your answer is, okay, that's what the fuck I'm gonna do. I'm gonna, starting not tomorrow, not Monday, not next month, starting right this fucking minute, I'm gonna start doing what it takes. No, the glass is always half full, and whenever you look at anything, you can either find the positive or find the negative. And you know, you'll be so much happier and you'll enjoy life so much more when you're being positive and you're looking for the positive. And you know, my life has been phenomenal, and I've changed a lot, you know, in the way just of the person. And you know, mostly it's been, you know, just becoming a more positive person and you know, thinking positive, and you know, in every single aspect of life, you know, you can find that positive. You know, negative shit happens to us all the time, but you got to turn it into a positive. You know, whatever it is in life, you can flip it and make it a good thing. You know, and a lot of times, you know, things might happen for a reason, and you can look at it that way and you know, turn it into a positive and be happy with the situation. You know, and that's pretty much everything in life. So anyway, I hope you guys can take that advice, be positive, and keep pushing forward. And you know, the people out there that are negative, that you know, all they have is negative shit to say, those people that are unhappy, you know, and that's why everything comes out negative. So stay positive, people. Keep that mindset, and whatever you believe you can achieve. You know, if you believe, honestly, 100% that you can achieve this shit, you will. You know, your mind is more powerful than any fucking drug out there, and that's the truth. And I believe that 100%. I call it boxy lifestyle. I lived in a box, meaning like it was like, okay, kitchen, gym, sleep, you know, rest, and that was it. I had a circle, you know, it was like a bubble. So the consistency with that, it was always progression in my life. So if I never missed a meal, never missed a workout, every workout was thought about.
exactly when I went in the gym and when I was going to train, what body part I was going to do, what exercises, how many repetitions. I went through it over and over in my head, and I knew exactly what to do. And that's what made me great at what I did, because I was just so dedicated. I was always on track with everything. I mean, everything was structured. I lived in a fucking box in order to be the best, meaning I had no outside. People would call me with their problems, I'd hang up on them. Like the phones were off. Don't bother me with negative shit. And I just went at it. Nagyon már csak egy perc volt a kardióból, hála jó Istennek, és már csak egy perc, de ja, nagyon van. Lényeg az, hogy lehetőleg a betegség után ne így nézzen ki az edzésetek, mert amúgy nem biztos, hogy a legjobb lesz. Mindegy, majd úgy is jelentkezök, hogy jól, a betegségben. Alapjáraton amúgy egész jónak gondolom ezt az egész edzést, nem volt valami. Azt mondanám, hogy nem volt produktív, mert amúgy egész produktív volt. Végre megpróbáltam a 40-esekkel belenyomni, hát belenyomtam kettőt. Úgyhogy ha leszámolok azt is, hogy visszanyomtam és az aljára nyomtam fel. De alapjáratában véve, úgy egész jó session volt. Meg a végén amúgy belenyomtam 80-ba is, vagy 8-at először, utána 7-et, már ott a 8 rém sült. De hát ja, igazából. Úgyhogy ennyi. Még van egy mindjárt vége. Már másodperc. Aztán ezután haza. Vagyis hát szeretném ezt kajálni. Aztán ennyi lesz. Úgyhogy köszönöm, hogy megnézted a videót. Már pont végül is. Nem azért többet. Shit. Ezt figyeld, bazd meg. 45 perc, bazd meg. Azért az durva, gec. Szóval, lényeg az. Olyan perc, 20-asan volt. Meg tudott volna mondani néha a betegség után visszaesel. Ez annyira nem para, szerintem. Tehát utána vissza lehet jönni, nem fog elveszteni. Hogyha eddig is keményen edzettél, nem fogod elveszíteni az erődet. Sőt, lehet, hogyha 5 hétig kemény, vagy 6 hétig keményen edzettél azért, ott azért ugye nyilvánvalóan részről fog venni az, hogy annyi felsőben lesz, hogy jut a testedbe, hogy lehet, hogy így jelez, hogy szoszi, kéne neked is pihenned. De hát ja. Úgyhogy végszó, köszönöm szépen, hogy megnézted a videót, lájkolj, iratkozz fel, minden egyéb, hogy tudjak ilyen kontentet, írd meg kommentbe, hogy mit akarsz még látni, vagy hogy ilyenek a kontentek, legyen az, hogy zene legyen alatta, hogy beszélek alatta, vagy mit csináljak, úgyhogy meg milyen edzést akartok még látni. Szóval, ja, igazából ennyi. Ez volt az EzMánMegintEdz, nem tudom, hanyadik része lesz ez, talán 4. Még lesz egy lábedzésem, és meg mit tudom, mi a faszom. Úgyhogy ja, holnap lábazok. Ez is egy ilyen deload lábedzés lesz, de hát most az meg deload volt, azt gyomtam, de majdnem 2,5 óráig edzettem, plusz 45 perc kardió, nem mindegy. Szóval, végszó, vigyázzatok magatokra, köszönöm, hogy vagytok, köszönöm, hogy nézitek, sziasztok!